this video, we'll be speaking about binary files and the manipulation of binary files. So we know that there are two types of files. There are text files and binary files. So text files stores data in a form of alphabet, digits, and other special symbols by storing their ASCII value. And we know text files are human readable files. So if you are right clicking it and opening it in the text editor, any text editor, it is something that you can read. Whereas binary files contain a sequence or a collection of bytes which are not in a human readable format. So if you're trying to open an image file in a text editor, what you'll get? You'll see a lot of gibberish. You'll see all those special symbols and alphabets which doesn't even make any sense. Okay. Why is this? Because binary files are these are typical files that store data in a form of sequence of bytes grouped into 8 bits or sometimes 16 bits. Okay, so binary files contain sequence of bytes, and the computer, what it is trying to do is it's trying to convert this into a alphabet or a digit. So that is what you will see if you open an image file in a text editor. So we have applications specific for binary files, like for images and videos and things like that. We have specific applications. Okay, so if you open in such, for example, if you open an image in a Photoshop, you can see the image. Okay, yeah. So this is binary files. Can you manipulate my binary files in Python? Yes, you can have that also. So how do you do that? So while you're opening an binary file, you have to specify it in the mode. So you have to specify B. So if you're just giving R, that means it is a text file. That is by default, it will consider any file as a text file. So if it is a binary file, you have to specify it with B there. Okay. Then here you're reading just like a text file, you can read the contents and then you can print the contents. So I'll just show you what it will display on the screen. And in this program, what you're doing is you're opening another, say another file and writing this content again, writing it in a binary mode, writing this content to the second file, and then we'll go check the file. Okay, you just run this in Spider. Okay. So this is what will be displayed. So this is the binary file that is being displayed. This is not an error. This is actually showing it in hexadecimal characters. Okay. So this is what is displayed. I'll show you the image. So this was the image, and while printing it onto the screen, you have just saw how it will come. And in this program, what I have actually done is that I have copied this into another file F1, and I have given the name as binfile.png. So we'll go and check if it has created a file like this. Okay. So here you can see that it has actually created a file, bin file. So it is the same file, same image. So you have copied a image from one file to, and you have made a copy of an image using Python. Okay. Now we are going to see a very important topic that is called pickling. ഓക്കെ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഡാറ്റ ഒരു ഫയലിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻറ്റിജറോ ഫ്ലോട്ടോ ഏതാണോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അതായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അതിലോട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിലും സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് പിക്ലിംഗ്. സോ ദിസ് ആക്ച്വലി പ്രിസർവ്സ് ദ data structure. Okay, so pickling is a process whereby the Python object hierarchy is converted into a byte stream. Okay, pickling is a way to store and retrieve data variables into and from the file, keeping the data structure. Okay, അപ്പോൾ pickling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will convert whatever the value into a byte stream. So this is also called as serialization. അതായത് നമ്മളുടെ എന്താണോ ഡാറ്റ അതിനെ നമ്മൾ ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് 8 ബിറ്റുള്ള ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് പോലെയാണ് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെയാണ് പിക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ്
ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് യു ഹാവ് ഡാറ്റ ഫ്രം എ വെരി ലാർജ് സോഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു always modify the data again and again. Okay. So pickling ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തോളൂ. Okay. Now unpickling is the inverse operation whereby the byte stream is converted back into the object hierarchy. So whatever be the data structure, let it be list or tuple or dictionary or integer float or whatever it is, it can be retrieved as such. Okay. So that is where we use the module pickle in Python. Okay. So basically രണ്ട് functions ആണ് ഉള്ളത് പിക്ലിംഗിൽ, ഡംപും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡും. ഓക്കെ, ഡംപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു റൈറ്റ്, വേർ initially you have to import pickle and now you are opening a file and remember the extension is pck. For pickling files the extension is pck and it should be written in binary mode. Okay, now pickle.dump 12.5 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഏത് ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ് എഴുതുന്നത്? എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ 12.5 എഴുതി വെക്കുന്നത്. ദെൻ യു ആർ ക്ലോസിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ again you're opening it in the read binary mode, then you're using load here from this file object into n, then you can print it. So here you don't have to convert to string or and reconvert it into integer or float while reading it. Okay, so this is an example. Here I have imported a pickle, then I have a list called cities, then I am opening a pickle file data and writing it in binary mode, then I am dumping the list into this particular file object fh and then closing it, then reading it again, then loading it. Okay, അപ്പോൾ fh എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പിക്കിൾ ഫയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിക്കിൾ ഡോട്ട് ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ലോഡ് ചെയ്ത് വിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വിൽ സീ ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, so here you can see I have imported pickle, they have a list. അപ്പോൾ ഈ പ്രിന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വിൽ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇഫ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ പിക്കിൾ ഫയൽ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, so here you can see there is a data file with the extension pck. Okay, this is a binary file because it is byte streams, right? So it is a binary file, you can't open it in a text editor. അപ്പം as you can see ഇവിടെ എന്താണ്, it has actually created a pickle file and I'm not converting it back into list or I'm not converting it into a string file. I'm just dumping it into a pickle file and then I'm reloading it from that file. Okay, we'll see other examples of this pickling. So here is a program to create a file containing 10 numbers, read the content of the file and display the square of each number. Okay, if you are not using pickling, what you would have to do, നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? എഗെയിൻ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതുമേ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പിക്കിൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഐ എം ഓപ്പണിംഗ് എ പിക്കിൾ ഫയൽ ഇൻ റൈറ്റ് ബൈനറി മോഡ്, then I'm dumping this numbers into that file and closing it, then I'm opening it again in a read mode, and then what I'm doing, pickle.load fh. Okay, so now I'm loading this file into v and then I'm printing the numbers. So I can simply print the numbers without converting it into a list. Okay, then the square of numbers. Now I'm doing some operations. These are arithmetic operations that is being done on the list. Okay, so I'm checking if it has reached to the end of the list, that is നമ്മൾ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ലെങ്ത്തിനേറ്റും കുറവുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണേ, ആ ഇൻഡെക്സിലുള്ള വാല്യൂ റേസ് ടു 2 ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സ് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, so this list is being updated with the squares and then I'm printing the square. Okay, ഇതൊന്ന് സ്പൈഡറിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം.
So here you can see the first the list was this, and then the list get updated with the squares. Okay, so here I have actually created a data.pck. It's not necessary. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിലും ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്കൽ ഫയൽസിന്റെ പേര് ഒന്നായി പോയത് അത് ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ്. It's not necessary. You can write whatever the name is. You can give it like that. Okay. So here the square of the list is found out. Okay. So these are the some of the manipulation that you can do on a binary file. So by this, I'm concluding with the Python files. From the next class, we'll study about NumPy, the module, and what all things that you can do with that particular library. Okay, thank you.